Let us discuss the test one for the CA Foundation Fundamentals of Business Mathematics and Statistics, and this topic is covered from two headings under statistics. One on the statistical representation of data. So statistical representation of data, then the measures. So measures of central tendency, that is averages and dispersion. Okay, so let me take you through one by one. First question, the distribution of profits of a company follows. Yes, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து different types of classifications பார்த்திருக்கோம், like chronological classification, like that and all. Quantitative, qualitative. இங்க வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்ஸ்ங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கு, அதை நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னா வாட் டைப் ஆஃப் இட் வில் ஃபாலோங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் கீழே நோட் பண்ண வேண்டிய டாபிக். இட்ஸ் நாட் டஃப் அண்ட் ஆல், யூ ஹேவ் டு வெரி கீன் இன் திஸ். என்னன்னா இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் ரிலேட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ்னா யூ மே கெட் அ கர்வ் லைக் ஜே ஷேப்ட் அம்ரலா ஸ்டிக்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா இப்படி இருக்கலாம், இல்லைன்னா இப்படி இருக்கலாம். ஒன் செகண்ட். ஸோ இட் கேன் பி ஆஃப் எனி ஆர்டர். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சாய்ஸ் ஆகுனா இருக்கலாம். அதனால usually what I say is stick to your material. So distribution of profits usually bell shaped curve. So this is a bell shaped curve. Q1 வந்து CF greater than 1/4 of n plus 1. Q3 will be related to CF greater than 3/4 of n plus 1. So n oda value வந்து total of all these values. So 3 plus 4 plus 8 plus 4 plus I think it's 20, right? So இது வந்து 1/4 of 21 பாருங்க, which is 5.25 oda related data, and 3/4 of 21, which is 15.75 oda related data. So let us find cumulative frequency. So this is 3 plus 4, 7, 7, 8, 15, 19, 20. Yes, 20 on the chip. So 5.25. So 5.25 na 5 க்கு மேல இருக்கிறது. So 3 க்கு மேல 5, அதுக்கு மேல 7 இருக்கு. So இது related data. So this is your Q1. And next one is 15.75. So CF greater than 15.75. So 15.75 க்கு மேலனா relates to 19. So related to this one is 5, which is Q3. So the formula substitute பண்ணீங்கன்னா 5 minus 3 divided by 2, which is 1. So the answer is C. Okay, so let me go for problem number 3. Yes, geometric mean is a better measure than others, definitely in the case of ratios and proportions. Arithmetic mean, geometric mean எல்லாம் எடுக்கும்போது சொல்லிருப்பேன். Ratios, percentages அந்த மாதிரி proportions எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா geometric mean தான் யூஸ் பண்ணும், because it's a dependency. So answer is A. Which of the following is a statistical data? Beautiful question பாரு. Actually statistical dataங்கிறது நீங்க ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்றீங்க. So something is related with collection of data தான் statistical data. In the case of the first one, Ram is 50 years old. It's not a statistical, it's a data. But it's a statistical data. Second one, height of Ram is 5.6 and Sham and Hari is 5.3 and 5.4. Yes, this is the answer. Okay, you can close this as answer. Inga Ram oda height, Sham oda height and Hari oda height. Moonu peroda height collect pannirukanga, which is a collection of data. So answer is B. Anyway, let me discuss the other two also. Third one. Height of Ram is 5.6 and weight is, see, the பார்க்கிறதுக்கு data மாதிரி இருக்கும், but ஒரு personோட height, weight collect பண்ணா it's a different category, இது வராது. Okay. ஒரு set of, ஒரு collection of data நான் height வச்சு collect பண்ற data மட்டும் தான் நான் collection of data ன்னு சொல்லுவேன். கொஞ்சம் careful நோட் பண்ணுங்க. So இது answer இல்ல, first one answer இல்ல. Sale of A was more than B and C. It's a comparison value. So இதுவும் answer இல்ல. So the answer is, yes, you can close with D. Fifth one, if 5 is subtracted from each of observation of certain item, then its coefficient of variation is 10%, and if 5 is added to each of items, then its coefficient of variation is 6%. Find original coefficient of variation. It's a beautiful question. கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. See, ஒவ்வொரு observation வந்து நீங்க 5 add பண்ணீங்கன்னா x பாரும் வந்து subtract இல்லையா, sorry, subtract பண்ணீங்கன்னா x பாரும் it will be subtracted by 5. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு observation வந்து நீங்க 5 add பண்ணீங்கன்னா x bar also will be added by 5. This is change of origin concept. அப்ப first caseல 5 subtract பண்ணோம்னா அதோட coefficient of variation பாத்தீங்கன்னா sigma by x bar minus 5 ஓட வேல்யூ வந்து 10% கொடுத்திருக்காங்க. The second case 5 add பண்ணீங்கன்னா sigma by x bar minus 5, that is x bar plus 5, coefficient of variation வந்து 6% கொடுத்திருக்காங்க.
இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இது ரெண்டையும் வந்து டிவைட் பண்றேன். சோ இது வந்து 1 நேம் பண்ணிக்கிறேன், இது 2 நேம் பண்ணிக்கிறேன். எந்த ஆர்டர்ல வேணா எடுத்துக்கலாம். So 2 divided by 1 பண்ணீங்கன்னா 1 by x bar plus 5 divided by 1 by x bar minus 5 is equal to 6 by 10. Let me cross multiply this. So 10 into 1 by x bar plus 5 is equal to 6 into 1 by x bar minus 5. Just cross multiplication தான். அகைன் வந்து நான் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இவ்வளவு பண்ணணுமா மேம் இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா இவ்வளவு பண்ண வேண்டாம். நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்றதுனால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அகைன் இஃப் யூ கிராஸ் மல்டிப்ளை இட் வில் லுக் லைக் 6 or 10 into x bar minus 5 is equal to 6 into x bar plus 5. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா டேரக்டா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, you will get the direct equation. So you can keep this as a hint. அப்போ you can find x bar from this. So 10 x bar minus 50 is equal to 6 x bar plus 30. So 10 x bar minus 6 x bar I'll directly erase as 4 x bar. So idu is equal to 80. So x bar is equal to 80 divided by 4, 20. Okay, இப்போ வந்து எனக்கு sigma வேணும். ஏன்னா என்னோட coefficient of correlation வந்து sigma by x bar into 100 இல்லையா? So I need x bar. So let me substitute in this. So sigma by x bar minus 5. So 20 minus 5, 15 is equal to 10% into 100 is equal to 10% கொடுத்திருக்காங்க. So sigma will be 10 divided by 100 into 15. So this is 1.5 வரும். இங்க substitute பண்ணுங்க 1.5 divided by x bar 20 into 100 is 7.5% வரும். So the answer is B. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான question. கொஞ்சம் கீனா நோட் பண்ண அவ்வளவுதான். Okay, let me go for question number 6. In a class of 11 students, 3 students failed in a test, 8 students passed to secure these marks respectively. What will be the median marks of the students? Okay, beautiful problem. Median தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி டஃபெல்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் நோட்டபிள் ப்ராப்ளம். 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா actually n is equal to 11. So median value will be given by the value related to size of n plus 1 by 2, right? Appo size of 11 plus 1 by 2, which is 12 by 2, which is size of 12 by 2 is size of 6th value. So 6th student oda mark. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் 4 5 6 இந்த ஸ்டூடெண்டோட மார்க். ஏன்னா இதுக்கு பிறகு இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, இந்த மிடில் மார்க் தான் வேணும். அண்ட் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டுனால இந்த 3 பொசிஷன்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்கிபை பண்ணிப்பாங்க. இப்போ ரிமைனிங் பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணா போதும். ஸோ இங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ல லீஸ்ட் வேல்யூ 10 11 12 இருக்கு. அப்போ 10 இங்க 11 இங்க 12 இங்க. ஸோ மீடியன் மார்க் இஸ் 12. பாருங்க கொஞ்சம் கீழா நோட் பண்ண அவ்வளவுதான். அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி. Seventh one, if the arithmetic mean of two positive unequal quantities, please focus on this. Unequal quantities x and y and g be the geometric mean, then you have to relate it. Probably arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean or 3 types of relation pathina. Arithmetic mean will be greater than or equal to geometric mean and will be greater than or equal to harmonic mean. This is a general relation. இப்போ x and y னு ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்குன்னா எனக்கு இந்த ரிலேஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி இட் வில் பி arithmetic mean equal to geometric mean equal to harmonic mean-ஆ இருக்கும். அப்ப unequal-ஆ இருக்குன்னா, so this is the equal case. அப்போ x and y வந்து unequal-ஆ இருக்குன்னா then you find arithmetic mean strictly greater than geometric mean strictly greater than harmonic mean. Beautiful-ஆன problem இது. So the answer is B. Okay. Now 8th one. Given the observations 4, 9, 11, 14 and 37, the mean deviation about median is. Yes, இது simple question தான், but still work out பண்ணிரும். எல்லாமே ஆர்டர்ல இருக்கு. அப்போ இதுதான் வந்து மீடியன் வேல்யூ. யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் மீன் டிவியேஷன் அபவுட் மீடியன். அப்போ ஃபார்முலா வந்து சமேஷன் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீன் டிவியேஷன் மீன் டிவைடட் பை என். இதான ஃபார்முலா. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நான் டிவியேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்றேன், எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் பண்றேன். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இஸ் 11. ஓகே பண்ணிடலாமா? அப்போ 4 minus 11. Okay, minus 6, 9 minus 11, which is minus 2, 0, 3, and I think it's 27, 26, right? I need to take modulus value of a modulus of x minus 11 will be, then I'll take summation also together. Up 6 plus 2 plus 0 plus 3 plus 26 வரும். கரெக்டா? So எல்லாமே add பண்ணி divide by n பண்ணணும். அவ்வளவுதான். So if I add and divide together by n. So what's the value? 26, 32, 34, 37 divided by n வந்து 5. 37 divided by n 5. So the answer over here is 7.6. Okay. You can check.
Okay, ninth one. If the difference between mean and mode is 63, the difference between mean and median is the empirical relationship use பண்ணிடலாம்ல. X bar minus mode is equal to 3 times of X bar minus median. Okay. அப்போ mean minus mode வந்து 63 னா இது வந்து 3 times of what னு கேக்குறாங்க. So 63 by 3 which is 21. Direct problem பாருங்க. Only thing in the relationship உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு check பண்றதுக்காக தான் அந்த problem. இதுக்கெல்லாம் 2 marks அதிகம் தான். Okay. If all observations in a distribution are increased by 6, yes, the variance of the series will be, yes. Y is equal to A plus BX in a relationship, variance of Y will be 0 plus B square into variance of X. Changes with respect to origin unaffected, changes with respect to scale affected, but the values will be squared. ஆனா இங்க increased கொடுத்திருக்காங்க which is with respect to origin change இருக்கு. Origin change வந்து variance affect பண்ணாது. So the answer is unchanged. Okay. So 11th one. If the arithmetic mean between two numbers is 64 and geometric mean is 16, the harmonic mean. இது easy தானப்பா. AH is equal to G square. அப்போ A ஓட வேல்யூ வந்து 64. H ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். G ஓட வேல்யூ வந்து 16 square. Okay. G square. So H is equal to 16 square 256 divided by 64. The answer is 4. Right. 12th one. If standard deviation of first 10 natural number is 2, the value of n is standard deviation of first 10 natural numbers. நான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருந்திருப்பேன் n into n square minus 1 by 12 into this value is given to be 2. We're asked to find the n value. அப்போ இங்க வந்து நீங்க இதை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது போல என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்னொன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல n is equal to 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம். 10 into 10 square minus 1 divided by 12 வந்து 2 வருமான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. கட்டாயமா வராது. So 10 ஆன்சர் இல்ல. நெக்ஸ்ட் 7 செக் பண்ணி பார்க்கலாம். n is equal to 7. So 7 into 7 squared minus 1 divided by 12 is equal to 2 வருதானா? Yes, 2 வருது. Okay. So இது answer. Okay, simple. Okay. So answer is 7. 13th. Geometric mean of 3 observation is direct question. 40 into 50 into x is equal to 10 power 3. n 10 power 3 cubic root of x1 into x2 into x3 வந்து geometric mean. அப்ப இந்த cubic root நான் remove பண்ணோம்னா power 3 எடுத்துக்கலாம். Okay, power 3 is 1000 again. So x is equal to 1000 divided by 40 into 50, 1000, So 10 by 20, which is half. Okay, done. So answer is C. Okay, 14th. Which of the following measures of central tendency cannot be calculated by graphical methods? The central tendency average is mean, median, mode. அதெல்லாம் mean தான் find பண்ண முடியாது. Okay. Chronological classification of data are classified on the basis of chronological time series. அப்ப answer வந்து time. 16. In a symmetrical distribution, mean, median and mode. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐயோ எனக்கு symmetrical distribution படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. Symmetrical distribution பொறுத்தவரைக்கும் mean value, median value இதெல்லாமே வந்து equal to value x bar minus median இல்லையா? 3 times of x bar minus median divided by sigma. கரெக்டா? Divided by sigma. இதான formula? So எனக்கு வந்து mean value தெரியுமா? 30. So 3 into 30 minus median value 20. Sigma value தெரியாத ஆனா coefficient of variation 70% கொடுத்திருக்காங்க. So sigma divided by x bar into 100 is equal to 70%. So sigma divided by 30 into 100 is equal to 70%. So sigma வந்து 21. இது substitute பண்ணிடலாம் direct. So 21. So it's 1.428. Okay. Also specify its range இருக்கு. So 1.2428 இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. Okay. This is கொஞ்சம் note பண்ணு. Carl Pearson's coefficient of skewness வந்து normal range வந்து எங்க இருக்கும்னா -3 to 3 தான் இருக்கும். Most of the cases -1 to 1 இருக்கும். But range வந்து -1 to. So this is the range na. -1, 1. Most of the time it lies here only, but sometimes it may lie outside this range. So -3 to 3 lie aglan. So please fix the answer as C. Okay. Okay. 18th one, the coefficient of mean deviation about mean for the first n natural number is first n natural numbers. First n natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So இதான் வந்து x bar இருக்கும். X bar is 5. Mean deviation about mean கொஞ்சம் care எடுங்க. About mean கொடுத்திருக்காங்க. So summation x minus x bar divided by n has to be found out. அப்போ modulus of x minus x bar பண்ணீங்கன்னா this is 1 minus 5, 4, -4 but modulus எடுக்கும்போது -4 வந்து +4 ஆயிடும். So plus summation பண்ணிடலாம் டைரக்டா. +3 ஆயிடும். Then -2 +2
then plus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 அப்படியே டைரக்டா சப்ராக்ட் பண்றேன், வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. என்னவோ பண்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. So this is all added 10, this is all added 10, so total 20. இதை divide by n பண்ணணும். So divide by n 9. So 20 divided by 9. Mean deviation, coefficient of mean deviation கேட்டிருக்காங்க. So mean deviation divided by x bar பண்ணணும். So mean deviation 20 by 9 divided by x bar ஓட value வந்து 5 find பண்ணிருக்கோம். So the answer is yes, 400 divided by 9. Okay, so let me go for 19th problem. Actually this problem கொஞ்சம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, பரவாயில்ல பண்ணிடலாம். Okay, so the analysis of the results of a budget survey of 150 families, so n is equal to 150, gave an average, so இங்க போட்டுக்கலாம் n is equal to 150, gave an average monthly expenditure of 120, so x bar is equal to 120, and with a standard deviation of 15, so sigma is equal to 15. After the analysis was completed, it was noted that figure recorded for one household was wrongly taken as 15, so wrong value வந்து 15 instead of 105, so correct value வந்து 105. Okay, we are asked to find the correct value of average expenditure and also standard deviation. Okay, okay, fine, பண்ணிடலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுல வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன் பேஸ்டா இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம ஸ்கொயர் வேல்யூ இதெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா ராங் வேல்யூ ஸ்கொயரும் பண்ணிக்கிறேன், which is 15 square, which is 225. அதே மாதிரி கரெக்ட் வேல்யூ ஸ்கொயரும் நான் வச்சுக்கிறேன், ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படும் இல்லையா, அதனால நான் போட்டுக்கிறேன். So correct value square is 105 into 105, right? So double 025. So let me find correct x bar. So x bar is equal to summation x by n. Apo summation x is equal to x bar into n. So what is x bar? It's given 120 into n 150. So the value is 18,000. Correct. Appo எனக்கு correct summation x இருந்தா எனக்கு correct x bar கண்டுபிடிச்சிடலாம். So wrong summation x minus wrong value plus correct value. இதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும், இப்பதான் first time படிக்கிற மாதிரி பார்க்காதீங்க. So wrong summation x is 18,000 minus wrong value is 15 plus correct value is 105. So this is right. Okay. Appo correct x bar is equal to correct summation x divided by correct n. So correct summation x 18,090 divided by correct n. N la endha changes illa 150 da. So 18,090 divided by 150 is 120.6. 120.6 is the correct x bar. Okay, so answer வந்து 1 இருக்கலாம், இல்ல A இருக்கலாம், இல்ல B இருக்கலாம். கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தான், பட் ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கு. What I guess is answer B இருக்கலாம்னு கெஸ் பண்றேன், ஏன்னா இங்கேயும் 12.35 கொடுத்திருக்கான், இங்கேயும் 12.35 கொடுத்திருக்கான். So answer B இருக்கலாம், but not sure. Anyway, I have to check on this, ஏன்னா மைன்யூட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நான் ரொம்ப செக் பண்றதா பெட்டர். So standard deviation. So standard deviation formula summation x squared by n minus x bar the whole square. Which will be sigma squared. Okay, so இது வந்து ரூட் குள்ள வரும், இப்போ நான் ரூட் ரிமூவ் பண்றேன்னா இது வந்து sigma square. So I need to find summation x square, wrong value, அதுக்கு நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். So let me substitute summation x square divided by 150 minus, please make a note, இங்க x bar நான் எடுக்கிறது wrong x bar தான் எடுக்கணும். ஓகேயா, நான் கரெக்ட் பண்ணும்போது தான் கரெக்ட் வேல்யூ போடணும், இங்க wrong x bar தான் போடணும். So wrong x bar வந்து 120 the whole square, which is equal to sigma square. அப்போ how can you find summation x square, கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. So summation x square is equal to 120 square into 150 LCM எடுக்கிறேன் and take sigma வந்து 15. So direct 15 square 225. So taken to our other side, check பண்ணுங்க, I'm getting this as 2193750. கரெக்டா வருதா? Can you find the answer for me please? Yeah. Yes, thank you, Pa. So correct value of summation x square is equal to wrong summation x square minus, please make a note, wrong value the whole square plus correct value square. See, இங்க x square correct பண்ணும்போது wrong value square remove பண்ணோம், correct value square add பண்ணோம். அப்போ 219357750 minus wrong value of x square. அதான் இங்க சொன்னேன், டைரக்டா உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் இருக்குன்னா போட்டுலாம் நீங்க. 225 plus 1102525. இது ஆக்சுவலா நான் ஒர்க் அவுட் பண்றதுனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க் அவுட் பண்ணனால இட்ஸ் டேக்கிங் a long time. இல்லன்னா நீங்க டைரக்டாவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். Can you get me the correct value of this one now? Yes, 2204. இல்ல எனக்கு சொல்லுங்களேன். I'm not sure with the value. 2193750 minus 225 plus 11025.
Yeah, correct. 2204550, correct. Okay. இப்போ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்ம். இப்போ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்ம்ல சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு root of summation x squared by n minus x bar the whole square. So summation x squared 2204550 divided by 150 minus x bar. இப்போ கரெக்டான x bar. Please make a note. கரெக்டான x bar 120.6 the whole square. இதெல்லாம் பட்டு ரூட் எடுங்க. Find the value. ம் 12.35 வருதா? 12க்கு மேல தானே வருது. அப்போ 12.35 ரைட் தான். Okay, so you can close the answer with B. So now guessing தான் சொன்னேன், but you know always true. So you can close with the answer B. Yeah, okay. The last question. For moderately skewed distribution of marks in commerce for a group of 200 students in the mean marks and mode marks are found to be 55.6 and 46, what is the median marks? Okay, moderately skewed distribution nale, please get reminder of empirical relationship between the three averages. So x bar minus mode is equal to 3 times of x bar minus median. So x bar minus mode, x bar oda value mean marks 55.6 minus modal value 46 is equal to 3 times of 55.6 minus median. You have to find that. So just cross multiply pannunga and median value solunga. So you can directly subtract this, divide by 3. Yes, please. Yeah. So you find the answer to be 52.4. You got the answer? Okay, fine. So this is the last